E aí, que a gente vai jogar? Eu me meio ainda. Eu vou jogar-me na cama. Eu não tô jogando nada, tô de bobeira aqui. Bah, Valhalla Raid. É isso. Como Valhalla Raid? É isso. Por que tá dando a notificação ali? Ué, o BS tá loucão. Porra, Hein? Porra, pera. Bah, como? Niodon. Então. É isso. alguma coisa. Tá, obrigada. Gente, muito bem-vindo. A gente acabou de zerar o jogo. Eu tô procurando alguma coisa pra jogar aqui. Ah, tá bem. E aí, Bah, como vocês Assistiu são? Valhalla? Pode ser. Bom, já que a maioria das opções de raid raidaram a gente, É isso. Eu fiquei no limbo. Do monte de gente aqui. eu também. Né? É isso. Não, não vou jogar Fortnite. Hoje, em especial, eu raidarei a Donatis nos dois lugares. Porque a gente tava jogando junto, né? Raidar a patroa, já que eu já apanhei pra caralho hoje. Mentira, eu tomei um pouco. Não seja por isso. 2. Ah, você acertou o nervo, filha da puta. Caralho. Ô, Nildon, você dormir, senão você que vai ser socado, hein? Vai levar bronca da patroa aí. Né? Quase 2 da manhã já, hein? Eu adorei te encher o saco, meu dom. É isso. Sabia. Vamos lá no Donatize. Obrigado aqui todo mundo que ficou até agora. Obrigado a todos. Pia, se você ainda estiver aí, me perdoe. Eu li a sua mensagem só agora. Que horror. Eu vou te dar VIP e assim Falou, Bah, boa noite, bom descanso. que der tudo certo, eu volto. E perdão, eu apareço lá no Cisino pra te mandar um beijo. Desculpa, não. Boa noite pra todo mundo. Eu fui. Ah, não, sei o que eu vou jogar. Eu acho que eu vou pro Valhalla mesmo. E eu também não sei o que jogar, então, né? Essa porra, tô dando uma notificação no. Ai, o BS, você me tilta de vez em quando. Gangue do Nação Tanto. É isso aí. Mano, esse jogo é muito bom. Bah, combo, joguem. Que jogo maravilhoso. Né? Cara, eu sei que eu me chinei rindo. Teve umas horas que eu não consegui, eu tinha que rir, tá ligado? Mas, mano, ele vai pra direita. Mas não tem direita, só tem frente e trás, caralho. Cacete. Como frente e trás, aqui só tem direita e esquerda. Ué. Então, Falou, né? Não valeu a raid, valeu aí quem ficou. aquela parte do tecladinho, né? Que vocês tinham que. Cada um ficou com uma parte do teclado. Eu vou pra cima, mas tem que ir pra direita, caralho. Vai pra cima, vou pra direita. Vai pra cima, vai pra direita. Eu É não isso. tanquei, velho.
Eu amei o jogo, quero pegar todos os achievos possíveis aí. Eu A acho gente ainda tem que fazer Os os Daily Daily Drop, Drop. que tem que ver os inclusive, airdrops. Provavelmente vai jogar de novo. Assim que a gente terminar os Daily Drops, galera, vai rolar sorteio de chave desse jogo, porque ele é bom para caralho. Conselho todo mundo a jogar. Ah, é normal, meu VTube. Meu VTube adora pegar a voz do Uraki, o Ba. É porque ele fala baixo pra caralho, sabe? Eu falo baixo, é que a voz é muito bem projetada. Puta merda, não. Mas é. E o legal é que de vez em quando a minha ele não pega. Uhum. De vez em quando não, a sua nunca pega a voz dele. E não era pra pegar do Uraki, porque era pra ativar só com push to talk. E eu não tô falando. Agora que eu tô falando, ela não mexe. Bem que você vai falar, você fala assim, aí fica de... O microfone tá na minha frente, vai tomar no teu cu. Você não ia dormir? Vai embora, tchau. É isso. Deixa em paz, chega. Já matou umas 15 vezes. no. E lá fora, tchau. No. Cuidado, hein? Você pode perder uma mão nisso, como. Opa, boa noite, bom descanso, valeu a raid. Então a gente vai de Valhalla. Deixa eu mudar aqui. Bom, é isso, galerinha. Boa noite pra todo mundo. Beijinhos. Me fui. Tchau, tchau, Uraki. Ok, não quero mais como mudar de. A minha meta agora é comprar o It Takes Two pra gente conseguir jogar inteiro, que a gente não conseguiu ainda. Pois é. Sim. Tava em promoção. Mano, vai estar 90 pilas, devia ter comprado aquela vez lá que tava 70. Uhum. Pera aí, que eu preciso mudar uns negócios aqui que senão eu não enxergo o chat. Eu tô achando estranho que eu tô ouvindo o Isaac 2 vezes. Ué, Isaac tá logado. era o Ribob. Hã? Era. Você tá confundindo Isaac com o Reborn, é isso? Não, era o Ribob que quando ele apertou o push to talk dele, saiu um pouquinho da voz do Isaac. Ah, o Isaac tá logado. Ai. Saiu bem lá no fundo. E olha que o áudio do Rizak nem tá alto. Oh, mas tudo tá no subnão, deixa eu deixar ali o link. Quero ler. Deixei todos os lurks. Agora eu vou. Fui. Beijinho pra todo mundo. Ai. Deixa eu mudar a Cine. Colocar um link aqui. Grid.
Ou como você tá ouvindo Matuda? Ele libertou os filhotes de Leviatã, fez a enzima e não sabe o que fazer agora. Por que você não tá capturando o jogo? Tá, agora foi. Ele tá com sono ali? Quem é que tá com sono? Sim, ele se curou. Ele não conseguiu pegar a base de lançamento ainda? Eu mudei as tags. Não lembro não. Pede pra ele pra ver os craft dele e ver se não tá lá. Se a gente tiver o craft, vai ter que dar dica pra ele na hora, porque não vai adiantar não. Eu não lembro então onde que era aquilo. Puta que pariu, aí é foda. Não é que eu não dei informação, você cagou pra informação de consertar a Aurora, Matuda. Greetings.
Have you got a contract? Finally! The target is a talent in the sooner you come. What do you have today? Have a good day. I'm all... Goodbye for now. O som tá com o jogo? O jogo tá com o som? O som tá com o jogo, é isso? É. Isso. Você tá saindo do som do jogo na live? Não? Tá sem áudio? Era isso que eu queria saber. Mas tá saindo da live do Matuda? Alguma coisa do gênero? Por que tá esse som de fundo aqui então? Não sei. É... Ah, não. Tem um Não, tá só somzinho de saindo. fundo estranho. Aqui tá saindo. Ué. Normal. Tá bem baixinho o som do jogo. Tua voz é mais alta. Deixa eu dar uma aumentada no volume dele. Caralho. Minha voz. Eu tive que baixar o volume. Não sei por que que a Twitch tá com o som estourado lá. Eu fiquei surdo com a minha própria voz. Nossa, agora eu fiquei surdo. Como é que joga isso daqui, né? Tá, o que eu tava fazendo mesmo?
O Ski só se mutou e foi embora? Não sei o que você tá fazendo. E só se mutou e sumiu. Não sei o que você vai fazer. E como vocês estavam ocupados jogando, nem perguntei nada. Keep going, you. Ficou muito bonito esse Pegasus. Ô, Reborn, eu não tô louca não, né? O Subnáutico primeiro ele fala que você tem que reparar o negócio da Aurora. Isso, tem que reparar a radiação. Por? Porque ele fala bem no começo que tu tem que reparar a radiação, né? Se ele já tá há muito tempo jogando, ele não vai lembrar. Nossa, não tô enxergando nada aqui.
Definitely not. Phew, that's better. Tá, vem pra cima. Go, my eyes. Willy was right. The Kinder downfall is beautiful. Now where is he? Eivor, you found my secret haunt. I would be deaf to have not heard your singing. Your crow's crackle could awaken the dead. These skirmishes with the pigs, they've worn you down. Not at all. The more scars, the better the boast. Have a look at my father. A battle-worn veteran, carved up like a goat on a spit. Not a metaphor I'd use just now. Not in his state. These waters are magnificent, no? They comfort and heal. They are Freya's gift to man. Willy, you need to face it. Your father is dying. When he departs for the corpse hall, you will take his place, as expected. The novelty of this soggy north has worn on me, Eivor. Too warm for winter living, too cold for summer. I've heard Mercia is more temperate. Dense forests, bright colors, thriving streams. Is that how it is in your settlement? You would always be welcome to live and prosper with us. But that is a matter between you and your father. I could make the old man understand. I have no desire to be Jarl, and he must accept that. You defy a long tradition, Willy. The son takes after his father. That is the way of things. Eivor. I have my own reasons to see you made Jarl. The Raven clan wants friends in England. You are among my very best. You do not need me in that seat to secure an alliance. You and Sigurd are beloved here. Your father is dying, Willy. Now is the time to get your house in order. It is not my house.
It is the clan's house, and the clan will decide what happens next. You have a chance to end on good terms with your father. I wasn't afforded the same luxury. Don't squander it. Billy! Billy, come fast! Another attack? It's your father. He hasn't got long. Come to the longhouse. Okay. Hemingway is at the edge of death. Eu espirro. I must see him before he goes. Hey! Troll driver! Hvað ber á? Mikið hjarni. Will Hemingway go to heaven, Mother? I hope he will. If he has accepted Christ. Oh, não tem nenhum viking bonitinho que for contratar? Sacanagem. Né? Olha os vikings feios, caralho. Quem que é um viking feio na outra coisa? Eivor. To see you both together again like this. It recalls days long past. Makes me feel young again. Hold on to that feeling, and take it with you to the Hall of the Slain. You have become a great warrior, Eivor. A warrior and a leader. Worth song and verse. I had many good teachers, Hemingway. You, chief among them. I beg of you now, do not let my lessons die. Pass them on. The seer is on her way, Father. She has remedies for you. Cures and charms. I held you here, really. In one proud hand when you were fresh from your mother's womb. I've watched you grow. A dirty-haired boy, swinging sticks and running through the mud, dreaming of glory. I am proud of what you have become, son. And I am proud of what you will become. No matter Father. Willy. Tá tentando patinar We must o prepare jogo. for the funeral. Oi? I'll send for my clan. Tentando patinar o jogo. You call on the nobles of the Shire. Não, tô seguindo a escapatória principal, só em live. Platinar, não platinar, mas live.
Eu tô fazendo só os extras, ó. Tipo, aquelas missões, sabe? Que... purificar coisa, matar alvo. Eu praticamente não mudei nada da missão da última vez que eu joguei. The nobles have begun to arrive. Tryggvi needs our help to see this through. We will be at the funeral pyre, overlooking the village. Achei que eu tinha caído na parede, é isso. Esqueci que meu chat caiu porque deu 12h10. Eu não tô caído do servidor às 12h10. Eu não. Eu saí um pouquinho depois, né? Normalmente me recai não. Pois é, tá meio estranho. Porque ele sai contra a live mesmo. Uhum. Esse daqui é o cara que chaveca. What a perfect figure you have. Poised, powerful, perfect. Me! Yes. I cannot help but wonder, is your flighting as striking as you? How do you mean? I draw smiles from the women and winks from the men. I'm a poetry lover who's skilled with his pen. If you fancy a round, then approach and come speak. If you're lustful for verse, then I've got what you see. Adoro isso aqui. I'll flight with you. Perfect. Would you like to make it interesting? With a wager, I mean. My wager. Thank you. Are we ready? Let's begin. What know you of the power of fleets to seduce? Are you even aware that they have such a use? See, your weapon lies not in your belt, but your head. With words, I'll ensnare you and put you to bed. Yes! I could feel when you entered, the room became warm. Though I doubted your flighting, I quite liked your form. On your every word, I can say that I'm hung. I could feel when you entered, the room became warm. Though I doubted your flighting, I quite liked your form. On your every word, I can say that I'm hung. I'm as good with my lips as I am with my tongue. Yes, more! I could fleet more sweet nothings inside of your ear. Though I warn you, they're some of the lewdest you'll hear. But instead of just telling, I'll happily show.
I could fleet more sweet nothings Nossa, é muito inside of ruim your traduzir esse negócio Though I ao warn you, mesmo there's tempo, some com of o the tempo. rudest you'll hear. But instead of just telling, I'll happily show. Que negócio. I could fleet more sweet nothings inside of your ear. Though I warn you, there's some of the lewdest you'll hear. But instead of just telling, I'll happily show. While I doubt you can take me, I'll give you a go. That was delicious. Ah. It's rare that I meet one who can keep pace with me. So, what do you say? Shall we find somewhere and exchange a little more than, words? Absolutely. Good. If you enjoyed my flighting, you'll be thrilled by what else a skilled mouth can do. The seats have... On to the next ruling. Shall we play in the woods or down by the river tomorrow? Stools on the hay side of the woods, and the side with the sacks of beans for the river. Pick your seats. No pushing, Bjornsson. I'm watching you. Hey, where are you going? The tall one does not want to play because the tall one is a big Ei, Bob. E aí? Atropelou uma criança. Que isso? Atropelei a criança sem querer. Meu Deus. Ela tava no meio do caminho. Quem larga uma criança no meio do caminho? Eu não largo uma criança no meio do caminho. Eu largo todas elas que eu conseguir, tá ligado? What do you see, Sunan? Pra passar por cima só de uma vez. Olha, eu acho que se você levar uma pesada daí, você morre. Eu tenho certeza que eu vou. Só uma. Mulherão. Vai pro poço, Samara. Olha, um esqui. Alô, boa noite, bom descanso aqui. Stretch your wings, Sunan.
Meu fone tá caindo, caralho. Have a look, Sunan. Aí desistiu como? A worthy pyre for him and your Jarl. His journey to the halls will be heralded by roaring flames. I'm not sure. Eivor. Drengur. Sunniva, thank you for coming. The sight of old friends lets my heart rest easy. We came as soon as we heard, bearing gifts for Hemmingur Jarl. The celebration will last many days. How soon till we begin? The pyre's construction is underway, and all of our guests are lodged and welcomed. We could begin shortly. Good. You handled this well, Tryggvi. I pledged my life's oath to Hemmingur Jarl. There is nothing I would not do for him. The Althing must be held when the week is out and the funeral is done. The nobles of this shire will name Vili the Jarl of our clan. This assumes they will be sober after a week of drinking and weeping. It will be a grand funeral. Father will have a clear view of his lands from here. The flames will burn bright and tall for all the Shire to see. Sim, visivelmente ele tá de saco cheio, já deu pra perceber. É um motivo que eu até mutei. O Matsuda, ele perdeu a parte que ele tem que consertar a Aurora Sacra, só ignorou essa parte. Aí ele não tá conseguindo progredir no jogo, porque ele fez a cura e tal. Só que ele não tem como escapar do planeta, né? Porque ele não pegou o negócio na cabine do capitão da Aurora. I want to retrieve something for my father. A gift. When did you have time to make a funeral gift? It was something I had hoped to give him in life. You must see it to believe it. I brought a gift from the Raven clan. I stored it at the watchtower on the far side of Hemthorpe. Very kind, thank you. I should like to see it. I should look over the gift first. It must be worthy of Hemmingur Jarl. There's a heaviness to your look, Eivor. What troubles you? Hemmingur desired my counsel before he died. Wanted my opinion on the future of this clan's leadership. That would be Vili, would it not? If tradition held, yes. Tryggvi has tasked me to help the Volva with the sacrifices. Could we speak with her to ease your thoughts? It is a good idea, but let me go alone. Set scouts around the village. The people here must mourn in safety. Cara, eu não pego runa pra essa merda.
Tem coisa pra upar? Acho que tinha upado quase tudo, sim. Não, tem coisa pra caralho aqui, hein? Um monte de novo vazio. Tem missão 360, se não me engano. Pontinhos de skill? Uhum. Ah, 340. Eu tô 240. Só falta 100 pontos. Ganho de 2 em 2, mas 50 levels. o que é 50 levels, né? Coisa boa. Adoro esse bicho poder pular de penhasco e não quebrar a perna. Olha, quem inventou os Pegasus nesse jogo merece um beijo. Não sofre mais dano que descendo a montanha, né? Oi? Não sofre mais dano descendo a With montanha, Heminger né? Jarl gone, can Lily hold the reins? Will he guide us true? Descer montanha sem sofrer dano, isso é maravilhoso. Não quero ir pra lá, eu quero salvar o ponto de... Hey! No mercy, rats! That's the one! Kill! Interessante, um pique. Tem um coelho ali, Reborn. Tem um coelho ali. Posso Mata o coelho. capelar ele. Pena que não tem cabra nesse jogo, né? Senão a gente matava também. Nossa senhora, como é que ela pegou essa ponta?
cavalo excelente, com cérebro de passarinho. História? Oi? É que é história? É um cavalo excelente, mas com cérebro de passarinho. Meu Deus do céu. Nunca assistiu Hércules? Oh Deus. O da Disney. Ah. Não tô. Não, o quê? Não assisti todo. Não, tô falando do filme. Quando o Zeus vai dar o Pegasus pro Hércules, ele fala: é um cavalo excelente, mas com cérebro de passarinho. Consigo pegar a chave no chão. Por que eu não consigo pegar a chave no chão agora? No chão. Tem uma chave aqui no chão, não consigo pegar ela. O jogo não deixa eu pegar a chave? Como é que eu vou destrancar a porta se não dá pra não pegar a chave? É isso, foda-se, vambora. Ai, esse mouse escapando pra tua tela. Mas para de pular, Eivor, cacete. Pra subir na porra do lugar, desgraça. This is an outrage! Our strong feelings for Hemming come with much Overmordian! Festive. Too festive, and too soon.
Fires, fights, and every man soaked in mead. Ugh, this has gone too far. Hemthorpe could burn before the pyre's lit. Gods, have I failed my dear Jarl? Peace, Tryggvi. I'll do what I can to calm things. Windy that vera rätt. Vánýtt að fríski kaupmaðurinn kemur aftur brátt. Það myndi hafa 4-10 manna í eitt festa með sér. I never looked down. I never saw them coming. Flee, warrior, flee! Loki's horn says... É isso, o NPC da quest tá pegando fogo e morreu. Não sei, o NPC da quest tá pegando fogo. Tá vivo. Thank you, mighty Thor. You've saved my life. When you sober up, steer clear of roosters. Show me. Ele conseguiu finalmente entrar na Aurora. You would imagine we would run out of work at some point. Come. Help! Fire! Save my Vodite! What is this Voda you speak of? A gift without price, fit for a Jarl's lips. But hurry, it catches flame. Help! Fire! Save my Vodite burns! Help! Fire! Save my Vodite burns! Caralho, tô todo dolorido. Aqui.
Ficou todo dolorido. Ixi. Atirado pela ovelha esquerda. If this is your Voda, I managed to save it from the licking flames. You dared Surtur's heat, yes. A most potent drink, distilled from grain by the Rus of Kiev. Dip your horn and have a drink. A bit of drink in the belly never hurt. Watch yourself. The Voda sneaks up on you quick. It's about this land, my friend. The people are quite upset. Leave me be! I did nothing wrong! You should walk out of here on your own before you cannot walk at all. Yes, I'll walk. Don't hurt me, please. There's a key there. If you open the door, I will follow you out. Oh my god! You've got the key! Use it! Come out, you dung-eating rat! No, you'll hurt me! Se eu acordei cedo, eu vou esperar uma vez. Tô só existindo. You'll pay for your wrongs, desecrator! Enough. Let him speak to explain himself. I loved Hemminger. Acordei cedo, I eu swear. tô falando na lombeira. I only want him to fly free in the kingdom of God. So you drench his body with your filth waters? Was it your Christian holy order? Of course. I anointed him in the name of the Lord. Shut your mouths, both of you. Your antics have outlasted their welcome. Now go. Some order seems to have been restored. Now to Tryggvi, to let him know. I have calmed the guests as much as they can be in their grief. They mourn. It is to be expected. Still, thank you. And how do you feel, old friend? I mourn more deeply than most, I think. Hemminger would be proud of what you have accomplished here. All you have done for him. I hope so. This ache will pass, Tryggvi. With time. Yes, it will. Tô na dúvida se eu cato o melhor amigo da infância ou continuo com a cunhada. O que você acha, Reborn?
levo o Billy pra casa e dá um chifre na cunhada ou continuo com a cunhada? Porque eu tô meio que fodida, porque eu não terminei nem com a Hunter e nem com a cunhada. Meu Deus. O dia que essas duas conversar, eu tô ferrada. Tá com uma galera aí. E acabei de dar uma catada no bardo. Meu Deus. This is an excellent shield. Gunnar's craft never disappoints. And here, from the Raven clan. An impressive shield. It is good, but it needs a touch of grandeur, something personal for your father. A sigil, I think. A mark to adorn the front. We need an artisan. Is there one in the village? I know a man. A master craftsman in exile. He lives in a cave northeast of Hemthorpe. I would take you there myself, but I have Isbjorn to retrieve. Isbjorn? Your father's spear. Did he not wield it at Ulkethorpe? She lost it some winters back on a bear hunt. He hit the beast hard, but the spear stuck and the bear fled into the forest. And after all these winters, you hope to find it again and present it to the pyre. The odds are narrow, to say the least. Fret not, friend. I have a nose for these things. Seek out the exile. He'll see to your shield. Head on to the cavern, Eivor. Isbjorn awaits me elsewhere. Yeah. This must be the cave Billy mentioned. Who would live here? The exile must value his solitude living in a hole such as this.
Its beard. You're a difficult man to find. Hemminger Jarl is dead. I was told you're a master craftsman. I seek an etching on the shield to celebrate the life and death of Hemminger Jarl. The stones. Hemminger Jarl possessed a steady hand and steady heart. Do you possess the same? Is not yet steady. How could it be at such a time? Hemminger Jarl's heart never wavered. Yes, Hemminger's heart was as steady as it was large. You've not yet answered me. Will you help me with my etching? How will you remember him? By his wisdom, always an inspiration. The web of Wirth, then. 9 lines that write our fates. Past, present, and future entwined. Is this what you desire? I still need to consider. By his determination to keep his clan safe and his people celebrated. The mark of vague Visir. Sights never lost. Is this your decision? I still need to consider. By his unrivaled prowess on the battlefield. Ah, Gungnir then. Odin's faultless spear. A symbol of power. Is this your choice? Yes, I choose this one. I will begin. O que esse povo fala nesse Assassin's Creed? Eu vou te cortar. How did you come to be here? Esse povo do Assassin's Creed fala, I hein? was given a death sentence. Ah, um jogo de história, né? Fairly, I felt. But a man was killed. Hemminger Jarl desired Quem for me to compreendeu o que live. está acontecendo? The villagers did not. My sight and exile. That was our compromise. Thank you for this. His son will take his place. That is for Vili to decide. Vili has no say. Fate has already decided. Hemminger would be pleased with our gift. I wonder if Vili has found his spear.
Ô, como você tá por aí? O ruinzão tá viciado em subnáutica. Meu Deus. Eu acho que eu cheguei a comentar que ele afundou a base lá, mas ele tá viciadaço. É comigo tu comentou, com o combo, eu não sei. Não, é que eu falei pro combo que a gente tava com uma dúvida que se... O que acontecia se você deixasse entrar água na base até se ela chegar a afundar, sabe? Uhum. Aí o ruinzão, ele simplesmente fez a base dele virar uma peneira. Sunan, guide me. Höfugt att finna sakkerna. Nappi att reika. Stulta sagt afglipinum að fara til helja. Hann drepa til hennar. Tyrkjana. Drept henni. Ofgóð byggjunni. You are the wolf-kissed one. The raven of battle whose fame grows with each waxing of the moon. I struggle with the choice Hemminger left for me. I would have your counsel on the matter. A slaughter must be made. Many sheep at the bottom of the sleeping Jötun, before the pyre is lit. Follow. Se ela levantar isso, começar a andar, tá assando marshmallow aqui. Ele fala pra ela seguir a vidente, só que a vidente tá aqui cutucando fogo e não levanta. Ah, foi. Fica evidente, não quero ir agora, espera um pouquinho. A menina já assou marshmallow. Come, creatures. You are to serve the gods and bid them welcome our beloved Hemminger with ale and open arms. Ok. Quem nunca esperou a comida ficar pronta pra depois sair? Acho justo. Comida em primeiro lugar, né? Do you have the gift of foresight, Seer? Can you augur what is to come? I see what need be seen, when it need be. A great gift. A great burden. Did Hemminger Jarl consult you often? Did he unburden his woes? We spoke often, yet too often he left with more burdens than he brought. He worried about the future of his clan. About who would be Jarl. Speak less, lest our words draw foul spirits to dog us. As you wish. Volva, Your heart is restless. Your mind clouded. You seek more than a guarantee of good omens. I seek the gods' wisdom. You wish to know who would best serve this clan as Jarl. I do. Between Vili and Tryggvi, there's no clear choice. We stand in the shadow of the giant, the great keeper of secrets. Here, you'll find a drink of the resounding sea. Ascend the sleeping Jötun, consume the waters, and meditate at its peak. Do not seek answers to your questions. They will find you. Ascend the sleeper, take the drink, and meditate at the peak. Let the answers you seek find you.
I need your eyes, my friend. What see you, old friend? Oi? 3 horas já. Ainda bem que eu não tenho compromisso. Não entendi nada. É 3 horas já, ainda bem que eu não tenho compromisso. Hoje não? Hoje não. Vamos só por enquanto. This is the summit. To seek an answer, I should clear my mind and still my heart. Hemming a Jarl. Is it truly you? Of spirit, not of flesh. Why have you not reached Odin's Hall? I will in time. As the flames of my pyre burn, I will ride the path of wood smoke to the All-Father's Hall of Champions. I am grateful to see you once more, Jarl. I struggle with the task you set before me. To choose your heir is not an easy thing. One man is beloved, but does not want the task. The other man is fit for the task, but is not favored. I could not give you any more counsel in life, Eivor. So too in death am I rendered silent. Forget wise counsel and rational arguments. What does your heart tell you? My heart is stopped. It says nothing. This should not be my decision, Hemminger. The choice was always yours to make. You were their chief. As Sigurd is your chief. But that does not quench your appetite for glory as you covet his place upon the high seat of your clan.
I do not seek to replace Sigurd. Fate weaved our futures long ago. We're only following its pattern. Yet you see it coming. You welcome it. Shall I renounce my fate then? Abandon the path to glory I walk? No. I want you to die in defense of it. This is how I remember you. This is why I fight so well. This is not how I remember. You left me too soon, Hemminger Jarl. Your Shire's fate is uncertain. I trusted you to make the right decision. I still do. Caralho. Caralho. Pariu. Para de sair pra outra tela, filha da puta. Imagina. No meio da batalha do boss, um monstro escapando pra outra tela não dá. Aí é tenso. Mas foi uma vida inteira no ataque dele. Your edge is blunted by indecision. You late warriors now. Never waver. You did, Hemminger Jarl. You did. And that is why my words should land true. Trust your judgment.
You pushed me, Hemminger. I never intended this. Have no regrets, save for you have given me the great battle death I sought in life. Vou fazer suco pra amanhã. You old fox. Was that the point of riling me up? Mas já? Isso é só que eu tenho que fazer pra amanhã. He comes to welcome me to his hall. And I must follow. The choice you make will be the right one. Batalha de boss aqui foi só pra acabar com as minhas flechas, né? And a Jarl must be chosen. I should speak with Sunniva about this. Ih, crashou o jogo. Ai, ai. Tá demorando.
Ah, bem normal isso, com O que é normal? o Reaper bugar começando a andar na superfície. Pelo menos ele conseguiu destravar quando ele tava no jogo. É tão normal quanto o meu jogo crachá. Rapaz, jogo nem crash contigo disso. Você não viu que ele acabou de crachar, né? Eu vi. Por isso que eu tô dizendo. Eu tô com a impressão de que ele tá, tipo, só jogando a cega, saca? Porque ele tá até frustrado. Não duvido. Chegou no nível que ele surtou e só tá indo. Sabe-se lá pra onde. Eu concordo, o Subnautica ele meio que te joga. Se você não prestar muita atenção nas dicas que ele dá, você não sabe pra onde ir mesmo. O Rizão já me chegou e me perguntou: o que eu faço? Eu tô perdido. O Subnáutica das duas uma. Ou tu presta atenção, lê a história e tu vai entender. Ou tu pede pra alguém te explicar alguma coisa, porque tu não vai achar. Se tu não parar pra ver as coisas, tu te perde, facinho. O que eu achei estranho é que, tipo, teve algumas coisas que ele sacou muito rápido. Por exemplo, eu fiquei um tempão pra descobrir onde pegava o pedaço do cogumelo lá a primeira vez pra fazer o antídoto lá. O feromônio, sei lá qual que é o nome daquele negócio. E ele, tipo, ele saiu no lugar, ele foi, ele começou a olhar, aí ele pegou, ele viu um cogumelo, ele pegou assim logo de cara. Que eu achei que ia ser o mais difícil, sabe? Uhum. Por isso que eu tô achando estranho de não ter sacado ainda da Aurora. Eu acho que ele leu algum blog, alguma coisa quando ele tava com insônia. Some questions were answered, others I must answer myself. Vai saber. Do you think there is a place for Vili in our settlement? He expressed a desire to live and work with us. Will he not be Jarl of this shire before the day's end? That remains to be seen. Some are more eager to see Tryggvi in the high seat. Eivor, Tryggvi has no intention to lead. He feels duty-bound to follow his master into death. Absolutely not. My father would never allow such foolishness. How else can I honor my Jarl, old as I am? This is no country for me. The future is yours, Vili. The flames of this pyre will burn for my father. You must live. I forbid you to follow him into death. I will not let you sacrifice yourself. Do you forbid me as a friend, Vili? Or as our new Jarl? As a man who would see you come to your senses. Vili, Tryggvi. Each man wears one of Hemminger's boots, with both men unwilling to seize the other. Does the world need such useless, dithering men? Why not stake a claim yourself? Take this shire for your own. It is not my place. Your place is anywhere you lay your head, any hill you summit, any silver you take for your own. Do not limit yourself to niceties. Nottinghamshire deserves a leader to admire. A man the people can trust. Most love Vili, and he loves them. But he lacks the will to be leader. He could learn. But does he wish to? And Tryggvi,
Sturdy and wise, and loyal to the legacy Hemminger Jarl left behind. Almost to a fault. But he is old, and his thrill for living has fled him. Hardly inspiring. You cannot! I will not allow it! I am not asking for your permission. Only your forgiveness. Gods, Eivor, put a stop to this fool's death wish. This is no small decision, Tryggvi, and not without great cost. The Shire will be diminished without you. But I have nobody left. My life's purpose lies dead upon that pyre. That is not so. When people look to my father for guidance, who did they see him turn to for counsel? O Ruizão tava perdido, Combo. Por causa que ele não tava achando a Empress. Ele tava dando volta no Lost River e ele não achou nem o Lava Castle e nem aquele que fica dentro do vulcão lá. Or to serve its legacy and life. I will stay. You have wisdom, Eivor. More than I could have guessed. No Lava Lake. Ele tava no Lava Lake, só que ele tava dando volta pelos cantos, então ele não tava vendo o Lava Castle. Então não tava conseguindo entrar ali na Empress. Ele matou todos os Reaper, ele matou todos os Leviathans praticamente do jogo. Ele fez um extermínio. Que ele fez o... Sunniva. Ele fez o braço de canhão da Prau e matou até o Reaper com aquilo. Ainda tirou print pra provar. Esses loucos aí que vocês chamam pra jogar. Tell no one of this. The last thing we need is a dozen more bodies for Hemminger's pyre. This will be a fine tale to tell after the Alving. So then we stay quiet. Ele matou o Reaper Leviathan com aquilo. Porque o Reaper não, com o Ghost Leviathan com aquilo. Stake was never one to temper his emotions. This was bound to happen. Cada passou a Should have been more mania. vigilant. Do not blame yourself, Drengur. He always had me to watch his back, as children. And again now, if this rampage is what he needs to rid himself of the sick that binds him, I will at least make sure he does not hurt himself. Thank Odin he has the mighty Wolf-Kissed as his shadow. There are things we do for family, Sunniva. No questions asked. For you, I would have done the same. For any of Raven clan. We know, Drengur. That is why we are sworn to you. Dei batendo esse desgarro. Go, my eyes. Here, Eivor. This was where Vili saw the scout killed and then charged after the enemy ahead. I will head back to Hemthorpe and make sure our ravens stand vigilant. Return to us safely, Drengur. Best not to draw attention here. Bom, eu nunca fiz aquele negócio, então. Que negócio, aquele canhão? Que fez? O canhão da Prau. É que depende também do que vocês focam, né? Porque, tipo assim, que nem vocês dois têm mania de focar os itens pra terminar logo, pra zerar. Ele já explorou um pouco mais. Ele meio que fez o que eu fiz. Ele pega, ele foi pra Lost River, tipo, com a Prau. Ele largou o Ciclo lá em cima e foi, sabe? Uhum. Só que
Ele resolveu fazer os negócios da prova. Então. Isso aí, matando as coisas. Quando ele falou que ele matou o Leviatã com a prau, eu achei que ele tinha matado na broca. Pra você ter ideia. Nossa, imagina o tempo que ele fica. Morte bonita. Dare disturb these days of mourning? Stop, Villy. They're gone. It's done. Pah. I've seen roosters fight with more spirit. Oddly enough, so have I. That sound. Is it thunder? Footsteps. We need to fall back. Follow me. Quickly. Inside you, the mother! Stay with me. Stay beside me.
Tato! Valeu os recebe. Cara, 6 meses. Você tá vivo, moço? Qual aquela? Detalhes sobre a morte mais realmente exagerados. Eu não sei, essa semana eu tô meio away, provavelmente vou ficar away de novo. Ah, foi só um caminhão no ônibus do Junho, então menos mal. Falei pra você não jogar o truck na vida real. Então tá, né? Não, não tô em Londres. Save your honey words for when we get out of here alive, Arstick. Eu vim buscar o BFF que tava morrendo. Meu Deus. É pele, né? Porque ele tá meio fodido a batalha, então não duvido que ele tenha ficado meio morto. A
moment to catch my breath. Ah, my sword's thunderhammer. That quickened the blood. Wild and reckless, like our first battles together. Remember the island north of Stavanger? I do. Kjotve the Cruel trained his berserkers there. Great lumbering fools, foaming at the mouth. We taunted them from the treetops. And the drunk one, remember? Naked as the morning. Froze his cock off trying to find us. Then fell to humping a snowdrift. Were you glad to hear from me? I did wonder what trouble you had been up to. Hello, But I Combo. smiled at hearing your name, and I wondered if you had taken after your father. If you were now leading your clan. Well, you have your answer. I'd sooner take after a troll. Mas e aí, Tatsu, como que você tá? Vamos falar na vida que você That I vive. will not do. When my father was named Jarl, he had no one to help him, and still he triumphed. Te I entendo. am not my father. I simply want to roam. Do you think Sleipnir would be content bound to a stable, no matter how glorious it may be? Hey, what is that for? You have friends, Vili. And what about Tryggvi? And me? And your clan? Of course, I know that. You can't roam forever. Keep that in mind. You are surrounded by those who love you. And that will not change, unless you push it all away. You speak a truth, I understand. Troll-faced arstick. Puta que pariu. Foda. Tá. Draugr. Is such a thing possible? For that does not seem possible. Parecendo eu comecei a abominar a rede social depois que eu comecei a trabalhar com essa merda. Fire. I do not lie. Your father's death aside, Billy. This has been good. Fun even. Do you ever wonder what might have happened if we had not been separated by the North Sea so early in our lives? What adventures we would have had. The raids, the battles, the glory. I even think about what we might have been to each other. I have, fondly. And often enough that it sometimes seemed you never left. Maybe you never did. I want you, Eivor. Your warmth. Your touch. Like this. I cannot say how I will feel tomorrow, Eivor. Shut up, Billy. É. Agora estamos com 3, Reborn. Vamos, o que vai acontecer quando eles descobrirem? Meu Deus. Billy, you know that this was momentary heat. Just a flickering flame. Yes. We let our passions set sail, just this once. I should get back. Rest. The funeral will still be there when you wake up fully. Tease indo pra rota que vai ser decapitado por um monte de ex. Furioso. Billy, gone already. To prepare for the funeral, I imagine.
difícil, hein, cara? So many Danes, so many Norse. This will be the send-off Heminger deserves. All the funeral preparations are in order. No longer besieged by chickens, I see. Throw the dragons on the fire with the great Jarl. We shall devour them together. All the funeral preparations are in order. Be patient, Heminger Jarl. We're about to send you on your final journey. I've not seen your face among the Heminger clan. From where do you hail? I come on behalf of the mighty Halfdan Ragnarsson of Northumbria to deliver a gift to the departed Hemming Jarl. These people are good drinkers and good warriors. Halfdan will be pleased. All the funeral preparations are in order. Be patient, Heminger Jarl. We're about to send you on your final journey. Brothers, sisters, kin and clan. It is time. Sure, old friend. It is good to see you here. Is Luvina here as well? One of us had to stay in Jorvik. She wishes she could be here, but alas, our duties never rest. Aye, never. Only Heminger Jarl has that privilege now. Tell me, what funeral gift did you manage to offer your Jarl? Some Voda survived the fire. It will keep Hemminger warm in Odin's hall. If he's not careful, that Voda will burn all of Valhalla down. Eivor, my father sets forth on his final voyage. May the winds favor him. The nobles have offered up their funeral gifts. All but you. Present what you have, and the celebration may begin. I have it here. A shield bearing the rune of Gugnir, exalted spear of Odin. May it guide this great man's aim. Eternal be your war strength, Hemminger. Drenched in battle dew, may you fight until the sky wolf swallows the sun. Stand at my side. Speak from your heart, Hemminger, son. Today we mourn the passing of Hemminger Jarl of Nottinghamshire. My father. Our father. He was a towering force. A strength to fear and admire. Now gone. Yet together we are the example of his greatness. I see him in each of you. His love for battle, but also peace. For wisdom, sorrow, and joy. His generosity, his spirit. In you I see his life, and his love of drink. Gods, did he love drink! We are these things because he was these things. Father, we shall be to our children what you were to us. And when they are ready, we will meet you again.
Ai, ai. Ui, ui. E aí, o que a gente faz? Sei. De novo. Uhum. Tá maravilhoso esse jogo. E todos os outros também. Por que sempre acontece isso no meio da cinemática? Tô achando que a culpa desse jogo crachar é ser bate. Vai ser 4 horas já, Tiz. Meu Deus. Pois é. Eu só queria terminar essa parte do arco. Aí tá difícil. É a vida. Lembra porque eu não tava mais fazendo Assassin's Creed em live? Fonfá quietinha? Eu nunca soube que é isso, tá? Eu nunca peguei um jogo em Unreal que não deu um bug. Na melhor das hipóteses, ou ele só caixa ou eu caio do cenário. Não conheço, moço.
chato pra cacete. Ai, eu odeio esse jogo. Tá, eu odeio o Ryu. Mano, só recém vai falar. Mano, vai de novo. So many Danes, so many Norse. This will be the send-off Heminger deserves. Vai abusar do Vili 2 vezes. Que horror. Não, já foi. Só vou depois da. No longer Depois da besieged festinha na by fogueira. chickens, I see. Tá bom. So many Danes, so many Norse. This will be the send-off Heminger deserves. Tell me, if he's so many Danes, so many Norse. This will be the send-off Heminger deserves. I call these. So many Danes, so many Norse. This will be the send-off Heminger deserves. All the funeral preparations are in order. Be patient, Heminger Jarl. We're about to send you on your final journey. Brothers, sisters, kin and clan. It is time. Sure, I... O Tussego mandou lembrança, bem isso. Eivor, my father sets forth on his final voyage. May the winds fade. The nobles have offered. I have it. It's her. Stand. Speak for. Today, he was at ice. His love for battle and his. We are these, Father. We shall be to our children what you were to us. And when they are ready, we will meet you again. Give him a fine farewell. Sunniva, ride to Hemthorpe and prepare the longhouse for the Althing. The next Jarl will soon take his seat. Drink as the great Jarl would. Sé hérna. Who will become the next Jarl? Does it pass from father to son? Aye, the burden is Vili's to bear. But the lad never... Have they given their Jarl a fine farewell? They have.
None drank so well and so deeply as Clan Hemminger's son. The declaration of succession must happen soon, before we are too drunk and exhausted to remember our names. I agree. Call on those who must attend. The Althing will begin shortly. Eivor! You look uneasy. Burdened by grief, drowning in mead, and paralyzed by a sword. I stand between that man and Jarldom. You stand side by side, Vili. One of you must step forward. My father placed us side by side because he trusted your vision. So what do you see? I see a Dringer before me. A man who yearns for the glory of battle. Tryggvi should be Jarl. And you should follow your own path, wherever it may lead. Off a cliff and into the ocean, if that is what you need. You know how to ruin a good moment, Wolfgist. Some time ago you asked about living with us, as one of our war band. Is that something you still want? To raid with you and Bragi? Gods, yes. Imagine the blood and mead we would spill. For old times then, and new alike. Watch the look on the old man's face when he hears what we have planned. I stand before you as Vili Hemminger's son, but not as a Jarl. There is only one man with the needed honor and wisdom. Only one man my father deemed worthy of following him. Com quantas abas tá aberto, Tatsu? May you walk proudly in Hemminger's path. O pânico de ter um barulho perdido numa guerra, você não saber de onde é. Deserve this, and so much more. Be proud. Não sei. My future Eu is tô com elsewhere, no carro Tryggvi. contigo, tô escutando I will go o with filme no Eivor Risac to live and e fight tô vendo o beside outro the jogando Raven lá. clan. Tô vendo 3 coisas ao mesmo tempo, então não sei se isso conta. Say yes. Ah, tá pouco. Ah, hoje tá pouco. Yes. Normalmente é 5, né? Eivor. A do Uraka nem vejo mais os Well ícones. done, Arstic. Until my path leads me home, I serve Eu gostava under do your Opera quando dava pra você fazer tipo uma tabzinha e acumular abas dentro dessa tab. Aí ficava com várias tags. An alliance between our people. Aí tinha essa opção, eu parei de acumular. We will rise. As we shall for you, Tryggvi Jarl. No one can live up to Hemminger Jarl, but I will do my best to serve in his stead. Thank you, Eivor. I entrust Vili to you. Randvi will want to know about this. It is time I returned to the settlement. Ah, eu vou conseguir.
Eu vou salvar. Já salvo, calma. Tô até evitando fazer movimento brusco aqui. Né? Feeling a little troubled, but good day, all the same. Hey, Eivor! Tá, o Reborn fica feliz. Matar o boneco, o Reborn fica feliz. Meu Deus, não. Boneco não. Oh, look at you, Junho. Coitado, né? Deixa Pega eu... aquele boneco lá do... Starbound, lá que não dá pra matar. Que boneco do Starbound não dá pra matar? Good day. Tu lembra lá aquela base da água lá que nós fizemos? Tá. O target também do Starbound. Aquele lá dá pra gente I ficar would like to espancando reorganize the eternamente. crew. É hoje. Ai. Crashou de novo? Aham. Meu Deus. Ai, socorro. Não tinha acabado de salvar. Sim. Valeu, Tato. Caralho. Ai, caralho, velho. Eu só queria terminar essas quests. Eu quero dormir. Esse aviso, atenção, leia antes de jogar, deveria colocar assim, perigo de nervo por causa de crashes. Porque não arrumaram a porra da otimização do jogo até hoje. Faz sentido porque eles não queriam colocar na Steam. A Steam ia xingar eles pra caralho. Ó, o OBS, entende que o jogo abriu. Eu sei que ele vai fechar de novo, mas captura, por favor.
Ô, Tatsu, quanto você cobra pra fazer um emote? Isso. Tá acabando tuas opções, X. Oi? Tá acabando tuas opções. Não entendi nada. Está acabando suas opções. Sim. Pra mim agora só tem tu e o Nathan. Ó, o Isaac foi embora? Uhum. Eu tava querendo pegar uns emotes de uns artistas diferentes pra eu colocar naqueles 5 slots livres, sabe? Eu peguei o cafezinho com a barra já, só que eu não peguei ninguém ainda pra fazer o resto. Na verdade eu pedi pra uma pessoa, só que ela tá me enrolando. Aí vai ficar... A Esther vai ficar com um. Só que eu não sei o que fazer ainda. Hey, my boy. Aí se te interessar, você me avisa que daí qualquer coisa eu pego o seu. Só que eu não vou pegar esse mês que eu tô falida esse mês. I would like to reorganize the crew. Good for now? I have to go. Greetings, mighty Eivor. I would join my axe to yours. Raid with me, warrior, for plunder, glory, and Valhalla. Eivor. I bring fair tidings, Randvi. Hemmingar Jarl in Nottinghamshire has passed, but his clan remains allied to us. Sad news, but you made the best of it. I saw my old friend Vili on my visit. He has now joined our clan, and will serve as a raider on my ship. I remember the young man. He will make a fine addition to your crew. Ah, preguiça. Eu vou salvar aqui. Beleza, depois a gente conversa então. Eu te procuro lá no Discord depois. Que hoje eu não vou lembrar mais nada. Eu vou... Não sei o que fazer. Pra achar o vídeo aqui, vamos ver se eu acho o vídeo. Acha aqui?
o novo boyfriend. Nossa, a Vicky do Traquinas tá encaixando meu Vicky. Tem que ser do Traquinas mesmo, né? E aí, Rudá? Bom dia. Tá vendo? Rudá chegou, bora fechar a live. Cara, como é que eu perco uma porra do NPC nessa base? Não sabe? Nem eu. Tá, ele não quer falar comigo, foda-se. Mas brincadeiras à parte, eu tava fechando a live pra rodar. Não foi pessoal. Né? Só cansei da Unreal crashando mesmo. Na verdade 4h30 ainda. Você acordou mais cedo hoje. É que tipo, o jogo crashou 3 vezes nas últimas meia hora. Tchau. Eu vou, Nata. Não tem muita opção, não. Né? Valeu aí, Tats, valeu, Rudá, valeu, Bob, quem ficou aí. Bora no Matão Ned. Esse ele clipou. O Tatsu clipou. Valeu, falou, fui. Meu Deus, clipou o kick.